When you begin to speak in tongues, you become a challenger to challenge the challengers. Receive. You will be drawn to go and confront your enemies. Take the Holy Spirit. Take the Holy Spirit. The world must see Jesus. Le monde doit voir Jésus. The signs must follow you. Ces signes doivent te suivre. If you don't prophesy, si tu ne prophétises pas, if you don't speak in tongues, si tu ne parles pas là, you are not of that generation. Tu n'es pas de cette génération. You are not in that generation. Tu n'es pas de cette génération. You are not that generation. Tu n'es pas de cette génération. Every generation, chaque génération, that believe in God, croit en Dieu, must speak in tongues. The signs must follow them. Doivent les suivre. Demons will not be in your body. Les démons ne seront pas dans They ton corps. can't use your body. Ils ne peuvent utiliser ton corps. You will not live a negative life. Tu ne vivras pas une vie négative. When the Holy Ghost lorsque le Saint-Esprit take over your body, prend le dessus sur ton corps. Power, kakai. Ayala baya bala 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 bala. Holy Ghost. Holy Ghost. Awala wala wala. Awala la bala bala bala. Yes. Ewe la rakro amaya la baganda la bala bala do. Mekuranda za bala la bala doja. Maria kana la baya la da. Yes. It's a day. À tes jours. A day of making a change. Le jour pour faire la différence. A day to be transformed. Un jour pour être transformé. You have stayed. You have stayed without talking to your father. Restez sans ton père. You have stayed without talking